Hi, everybody. So, we have some fresh voters from the university, and these guys are making their debut in the voting world. So, why don't you introduce yourselves? My name is Nikita and I'm from Hyderabad. My name is Rajendra. I'm from Hyderabad. Yeah, my name is Lavadi Balanjanelu from Miryalguda. Myself, Malot Ramesh Naik. I'm from Nizamabad district. I'm Saranya from Sangareddy district. I'm Nandini, I am from Medchel. My name is Lucky, I am from Karimnagar. I am Rahul, I am from Babunagar district. My name is Ramesh, I am from Nalagonda. Great. So, I see that you guys are young voters and you're marking your debut in the voting world. So, how do you feel like? Firstly, tell me, are you even willing to vote? Actually, I was waiting for this being a voter, Okay. and it is exciting. I understand that voting is a new thing for you guys, but how do you feel like? Do you feel it's something new, something which carries a lot of weightage and importance? Or maybe it's just another day in your life and it does not really make any difference for you? తెలంగాణలో మేము కొత్తగా ఓటు వేస్తున్నందుకు ఒక విధంగా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది, ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే భయంగా కూడా ఉంది. డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా ఎవరిని చూస్ చేసుకోవాలనే ఒక సందేహంలోనే ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నమెంట్ని మాత్రం మేము చూస్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేము. సో ఖచ్చితంగా మాకైతే ఒక విధంగా కొంచెం డైలమానే ఉంది. Understanding that each of you have distinct backgrounds and have different ideology, and since you're new to this world, do you have any political inclinations in advance, or do you have any political ideologies? మేము దళిత బ్యాక్గ్రౌండ్, గిరిజన, ఆదివాసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి నాకు ఒక విధంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాకు ఓటేసే ఛాన్స్ వచ్చినప్పటికీ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ అనేటి ఆయన ఎక్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, సెక్రటరీగా చేశారు. మన గురుకులకి, షెడ్యూల్ ట్రైబ్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ గురుకులకి సెక్రటరీగా ఉన్నారు 10 సంవత్సరాలుగా. మేము ఓటేసే వయసుకు వచ్చినప్పటికీ ఆయన బీఎస్పీకి చాలా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు. అందుకని మేము బీఎస్పీకి ఓటేయాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణలో చేంజ్ అనేది ఆయనతోనే సాధ్యమవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన ఒక విద్యావేత్త, చాలా మంచిగా ఆలోచించగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు. అందుకే మేము ఆయనని ఓటేయాలనుకుంటున్నాం. Good to see that our youth is strongly opinionated. But does these views, are they coming from some political inclinations in the back end? As in, are they coming from parental guidance? Or maybe the discussion you have amongst your friends? Or they are just personal in nature? చెప్పాలంటే ఇది మా పేరెంటల్ గైడెన్స్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి మాకు ఇలా ఈ పార్టీకి ఓటేయాలని ఏం రాలేదు. When I was in 12th, I was a right-wing ideological fellow. I used to believe in RSS, I used to believe in ABVP and those all kind of things. But when I entered into this campus, I started thinking rationally, liberally, being in center, whether to go into this ideology or that ideology. Then connecting it to my background, I put my ideology as Ambedkarite, as Bahujan, as Dalit, as Adivasis. So as a person, Praveen Kumar sir is fighting for us, fighting for our rights, who are in majority in number in Telangana. We are 99% of people in Telangana, but the political power is accumulated among few communities in Telangana. For example, Veluva community has only 70,000 of population in Telangana, and they have 15 MLA seats, 16 MLA seats, 15-16 MLC seats, 4-5 MP seats, and among them 4-5 ministers. So only 70,000 people are controlling the whole state. So what is the share of Dalit communities, Lambada communities, Madiga communities, Mala communities, మున్నూరు కాపు, ముదిరాజ్? ఈ వేదిక నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు నేను ఆలోచించాలని చెప్తున్నా. మీ వాటా ఏది? మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చూడండి. మన తెలంగాణలో ఉన్న పార్టీలన్నీ, జాతీయ పార్టీలు కానీ, రాష్ట్ర పార్టీలు కానీ, ప్రతి ఒక్క దానికి అగ్రకులస్తులే నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. దాన్ని ఆలోచించండి. కమింగ్ టు బీజేపీ, రెడ్డి ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ దట్ బీజేపీ. కమింగ్ టు TRS, Veluma community, Rao is the leader of that state party. Coming to Congress, Reddy is the leader of that party. So what about the majority community in this state? I wanted people to think about this, and no, none of these parties gave importance to the education in their manifesto. And from 2014, BJP, which has power in central government, is continuously reducing fund for education, cutting fund for universities, Brahmanizing, sovereignizing people's mind. And మన
మనకు ఆలోచించే శక్తిని కోల్పోయేటట్టు చేస్తుంది. బీజేపీ అనేటువంటి ఒక పార్టీ హిందూయిజం వైపు తీసుకువెళ్తుంది. హిందూయిజం మన దేశంలో లేదు. ప్రజలను మన 3,000-4,000 సంవత్సరాల హిస్టరీని చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక 5,000 సంవత్సరాల ముందు నుంచి హిస్టరీని చూసి ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఎక్కడ, మన కథ ఎక్కడ, మనకు వచ్చేది ఎంత, మనకు పోయేది ఎంత అని ఆలోచించి ఓటేయండి. పైసలు తీసుకోకుండా మన వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మనం ఈ దేశ డెవలప్మెంట్ అనేది, రాష్ట్ర అభివృద్ధి అనేది ఏ కులం ఆధారంగానో, ఏ మతం ఆధారంగానో, ఏ విధంగా అయితే మనం ముందుకు వెళ్ళలేమో. నేను ఈ క్యాంపస్కి రాకముందు, బిఫోర్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దిస్ క్యాంపస్, ఐ డింట్ నో, nobody has asked my caste, but this is the campus where people started asking me which community do you belong to. Here I saw people divide basing on their community or their caste or their background, and the same people discuss about eliminating, removing this caste hierarchy, caste system. So నాకు ఇట్లా ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ క్యాస్ట్ బేసిస్ మీద మనం ఎందుకు ఒక పర్సన్ క్యాస్ట్ చూడాలి? మనం చదువుకున్న వాళ్ళమే కదా, మనం మెజారిటీ కదా. దళిత బహుజనులే మెజారిటీ అయితే ఓటర్స్ ఎవరు? దళిత బహుజనులే కదా. వై వోంట్ యూ థింక్ బిఫోర్ యూ ఓట్ హిమ్, బిఫోర్ యూ ఓట్ వెలమ పర్సన్? ఆ వెలమ వ్యక్తికి నువ్వు ఓటేసే ముందు మనం మెజారిటీ కదా అని వాళ్ళని ఎందుకు? మన ఓటర్స్ మనమే కదా, 80% ఓటర్స్ మనమే కదా. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఏ పార్టీ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా మనం చూడాల్సింది వ్యక్తిని. అతన్ని క్యాస్ట్ ఏంటి? బ్రాహ్మణుడు అగర్ ఒక బ్రాహ్మణ్ మంచి వాడైతే అతను పనికిరాడా? అతను ఒక లీడర్ గా పనికిరాడా? ఎందుకు ఉండకూడదు? దళిత్ ఒక మంచి లీడర్ అయితే దళిత్ ఎందుకు? మనం క్యాస్ట్ ఎందుకు చూడాలి? వై డు వీ వాంట్ ఎ పర్సన్స్ కమ్యూనిటీ ఆర్ పర్సన్స్ ఐడెంటిటీ టు బీ ఎ లీడర్? సో ఆ విధంగా నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది. సో ఏ పర్సన్ కూడా క్యాస్ట్ విధంగా మనం చూడొద్దు. ఏ పర్సన్ని, ముస్లిమా, క్రిస్టియనా, ఏ రిలీజన్ అని ఉండని, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఒక పర్సన్ని లీడర్షిప్ తీసుకోవడానికి మనం వాళ్ళను ముందుకు తీసుకురావాలి. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడున్న తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ రూల్ చేసింది, టీఆర్ఎస్ రూల్ చేసింది, బట్ బీజేపీ వస్తే మార్పు వస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బండి సంజయ్ అనే పర్సన్, అతను కూడా బీసీ కమ్యూనిటీ నుంచి అనుకుంటాను. సో ఈ కొంతమంది బీసీ కమ్యూనిటీకి ఇస్తే ఏదో ఎవరో ఒకరికి పెట్టాలి కదా అని ఇచ్చిరని వీళ్ళే మాట్లాడతారు. మళ్ళీ ఎందుకు మనం ఒక పర్సన్ కమ్యూనిటీ చూడాలి? ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి సమాన అవకాశాలు ఇచ్చి, ఇప్పుడు బీజేపీ రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లిస్ట్ లో కూడా చాలా మంది బీసీ లీడర్లు, ముదిరాజులు, వీళ్ళు చాలా మందికి అవకాశం రావడం జరిగింది. సో ఐ బిలీవ్ this party can make a change in this state. So as our brother, I don't know his name. What is your name, bro? Please. Raj has told us that why we need to see caste before voting a person. So as a sociologist, I don't think he's from social science background. Knowing history, knowing sociology, knowing society, I can quote his words. Okay, we have to see caste. Why we have to see caste? That's the question. That's his question. The thing is, I wanted him to think about a thing. Just how many of he's from ST community, I think ST social background, social category background. So I wanted him to think. I wanted him to think about how many ST candidates from Telangana states have representing general assembly seats from the day one of the general election. On the first general election from 1951, and when he asked about the caste, they are dividing the caste. See, before few days we have seen the caste census data came out, exposed out. Bihar caste census data exposed out. So every politics lies within the caste. I believe that every politics lies in the caste. Same questions, the Satish Deshpande, who is a renowned sociologist, writer, he wrote article for the Indian Express newspaper. In that he told that before exposing caste census data, every one of our country citizens think that if we expose caste census data, people might think that our caste is in majority, we can vote ourselves, we can be in power, we can discriminate other fellows. No, it won't work. Before reaching that stage, we will reach casteless society in advance to that. Okay, it was written by a sociologist, renowned sociologist, a writer to the newspaper, the Indian Express editorial. So I wanted him to read the history about the Lambada. He belongs to Lambada social community from in the state. Read the history about Lambada. Where did the people come from? What is their social background? Why every opportunity, every traditional work from the Lambada community has snatched away by these so-called upper community fellows, Brahmins and this and that. So in the place where I am from Nizamabad district, and my assembly constituency is LRAD, where these Bahujans, BC community, BC social category fellows, SC social categories, and scheduled tribe category population is in majority. But from 1952 onwards,
when the general election has begun. Till now, no one from these communities have represented that constituency. Why this national parties or these state parties did not find any person from these social communities to represent their constituency at least once? They don't want the problem faced. They don't want to listen the problem faced by their communities. They did not give them opportunity. They kept them away. They oppressed them. They marginalized them. They discriminated them on basis of education and based on entering into universities. That we can see clearly when this data of PhD, when the data exposed by this ASA, Ambedkar Student Association, University of Hyderabad, in the discrimination about the PhD admissions, interviewing the PhD admissions. In that, a person from upper category, so-called upper category, and a person from scheduled caste or scheduled tribe or from BC category, even though they scored same in the entrance exam, even though they scored 40 marks, modern Dronacharyas gave them people from lower social category, reserved categories, gave them 10 marks, 2 marks in interviews, even though they scored same equal marks with the upper category fellows, because they don't wanted this reserved category fellows to enter into the general seats. They wanted them to limit in the same category. So I wanted him to think this before voting the things and before supporting BJP. Okay, who do you guys feel is one person that you can say is the face of being a CM of Telangana? Anybody from the back, Lucky or anybody? What do you think? Being a face of Telangana, maybe KTR, I think he could be, because he's a youth and he's a youth icon and he's working for IT professions and all, and these things are kind of trend in recent days. So maybe he could manage it. See that you connect with him more because you feel him as an inclusive part of your identity, your category. Is it so? See, I think he might be better than others. Okay. Any That's specific something. reasons for that? See, being educated and working for working something which is in a trend, and that is only the reason. And he's kind of bit away from communal politics and all. Part of being budding voters, I mean like new fresh voters, I also feel that there are a lot of insecurities and questions that you have from the government. Considering that employment is being one of the major factor that that triggers or maybe is a matter of concern for youth and people like you. So do you think that in past any such employment promises were made, and if so, if they were made, do you think were they any time fulfilled? ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి సీఎం కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మా అసెంబ్లీకి రాకముందు 2014 ముందు తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు పేరుతో ఏదైతే నినాదంతో వచ్చారో దానికోసం తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటికొక ఉద్యోగం, సుమారుగా ఇంటికొక ఉద్యోగం, ప్రతి ఇంట్లో మనమంతా తెలంగాణలో చక్కగా ఉండి చదువుకోవచ్చు, చక్కగా ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందొచ్చు, ఎవరి కింద పని చేయకుండా మనమే సొంతగా చదువుకొని మనమే జాబ్లు పొందొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు పోరాడి, విద్యార్థులు, లాయర్లు, ఎంప్లాయీలు చాలామంది అందరూ పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ తర్వాత ఈరోజు ఏమైందంటే ఉద్యోగం ఎవరికి వచ్చిందంటే కేసీఆర్ కొడుకు కేసీఆర్ కూతురు కవిత, కేసీఆర్ అల్లుడు హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు, విద్యాసాగర్ రావు, వీళ్ళంతా ఈ కొంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక కుటుంబానికి అయింది. కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జరిగింది ఇదంతా అయిన తర్వాత. ఈ హైదరాబాద్ చుట్టూ చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని లక్షల కోట్ల భూములు ఎవరైతే ఈ మై హోమ్ రామేశ్వరరావు గారి పేరు మీద చాలామంది అక్రమ ఆస్తులు సంపాదించుకొని ఈరోజు వాళ్ళ ఆస్తులు చూసినట్టయితే ఇదే మన యూనివర్సిటీలోనే దాదాపు ఒక 300 ఎకరాల వరకు ఆక్యుపై కబ్జా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు. ఆ విధంగా జరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది. So but in a nutshell, if I want to ask that, do you think that KCR, that's basically BSR, is he going to mark his hat trick this time? Do you feel so? నో నాకైతే అలా అనిపించట్లేదు. ఆ విధంగా
స్టార్టింగ్లో చూస్తే ఆయన థర్డ్సారి కూడా గెలుస్తారు అనిపించింది. కాకపోతే రీసెంట్ టైమ్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనేది కొంచెం పవర్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. మేబీ అలా లీడర్షిప్ చేంజ్ అయ్యింది. But then adding to that, you let me know also. I mean, everybody wants to know, who do you think is the strongest competitor for బీఆర్ఎస్ yes? మోస్ట్లీ కాంగ్రెస్. Does everybody feel the same? Or do we have voters for BJP and other parties as well, Jan Sena maybe, or maybe MIM? So, do we have any views on that? I think the strongest competitor for TRS or BRS party in the present day is BSP Praveen Kumar sir. నేను అనుకున్నదైతే రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అంటే ఇప్పుడు అతను చూసే విధానం అంటే అందరినీ ఎడ్యుకేటెడ్గా చేయాలనే కోరికతోటి చూస్తున్నాడు. ఇంకా అతను చాలా సఫర్ అయ్యాడు. అతను సఫర్ అయిన మూమెంట్స్ని అన్నిటినీ అతను గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు కొత్త ఎడ్యుకేట్ ఫీల్డ్ని తెద్దామని అతను చాలా ట్రై చేస్తున్నాడు. అతనికి ఓటేస్తే కొంచెం మెజారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. I think Congress is not the strong opponent for BRS because there are very much internal politics is running in Congress. So I don't think Congress is the strongest opponent party for. Do we have any differing opinions on that? I don't think तेलंगाना में even बीजेपी में भी उतना अच्छा सा लीडर्स नहीं है. I think that. Whom do you think the strongest opponent? No, there is